Ladies and gentlemen, let's give our warmest welcome Дами и господа, нека да приветстваме много горещо to a person that support Bulgaria the most. Човека, който най-много подкрепя България. Our managing director of Central Eastern Europe. Нашия директор за Централна и Източна Европа. Себастиан Бако. Себастиан Бако. How Себастиан? All right. Wait. All right. How are you guys doing? How are you guys doing? Как сте хора? Are you motivated? Мотивирани ли сте? Are you alive? Живи ли сте? It's kind of good to know that, huh? By the way, if you are not motivated after the hour you just had before, I'm sure you are pretty much dead. Сигурен съм, че ако не сте мотивирани от този един час, който имахме до сега, сте доста мъртви. So once again, thank you so much to Penny and Christos. Искам да благодаря много на Пени и на Христос. Very inspiring. Много вдъхновяващо. However, there is one thing that I would like you to forget of what they just said. One thing, I apologize. Само, че има едно нещо, което бих искал да забравите от това, което те казаха. Само едно нещо, извинявам се за което. And for those of you who actually took notes, please delete it. И за тези, които си вземали бележки през това време, моля да изтриете това нещо. Do not plan to get sick, stay home and make 2,000 euro more. Не планирайте да си седите вкъщи болни, за да получите още 2000 At least not till you are president, alright? Now then, many wonderful things were said and done today. Днес направихме и казахме много чудесни неща. And I guess there is not much more left for me to say. И мисля, че няма чак толкова много какво друго да кажа. Which is good, because it's only like in between me and you going away. It's more or less 5 minutes. Така че това от една страна е добро, защото имате там момент и до времето, в което ще можете да си тръгнете, така че не е чак толкова много. So how about we talk about love? Какво ще кажете да си говорим за любов? Why are you laughing? Що се смеете? I didn't say, I said love. Казах любов. I didn't say, let's talk about sex, baby. That's later. Let's keep it like this, alright? And much has been said earlier today about our love for products. Много беше казано днес за нашия нов чудесен продукт. Now, two things I just want to tell you more about this. Сега бих искал да ви кажа само още две неща повече за това. Obviously, much have been said and shown and displayed today, and that is about Zeitgeist. Разбира се, много беше казано, показано, видяно за Zeitgeist. Now, Kamena told you about making titles and all that. I got it. Told you about growing up and making, well, I have a presentation. Говорихме за нещата, които трябва да направите, за развитие, за растеж. But what I want really to draw your attention about Zeitgeist is the following thing. Това, към което наистина бих искал да привлека вниманието ви, свързано с Zeitgeist е, and it is pretty much in line with what our friend Apostolos has said. This is the beginning of a new era. И това до голяма степен е свързано с това, което и Апостолос каза, че това е начало на нова ера. And there are too many reasons for it, but I just want to list 2 or 3 of them. Има много причини за това, но бих искал да изредя само 2 или 3 от тях. Now, first one is that Zeitgeist, the cleansing device, is not just a single product. Първото от което е, че Zeitgeist, чувстващия уред, не е просто един обикновен единичен продукт. This is only the beginning of an entire franchise. Това е началото на един цял франчайз. As more and more devices over the years to come will be coming in our brand under the name Zeitgeist.
което означава, че с годините все повече уреди ще навлизат под марката Sidecar. Alright, so stay on it because I guess I just only need to repeat what Apostle said. This is the future. Така че, просто дръжте се за това, как ще каза Апостол, това е бъдещето. Secondly, it's because together with Sidecar, we move into an era of a different kind of selling. Също така, важното нещо е, че с Sidecar ние се движим в една нова ера с различен тип продажби. And I think so far we could sell at the corner of a table, we can sell on a run, we can sell on a trot. We can just sell so easy our beauty or health products so far. Сега можем толкова лесно тъгъла направо да продаваме нашите продукти за здраве и красота. Don't I look good, huh? Yeah, sometimes it's good to be me. You know, pity I'm 28, as you know. Yeah, like you are younger. I'm 28. I look like, you know, a little bit older. Pity I didn't know Sidecar before. Знаете, 28 години съм, може да изглеждам малко по-голям и съжалявам, че нямаше Sidecar по-рано. But seriously, Sidecar really invites you into what I call home party. Наистина Sidecar ви завежда в оферта на домашните партита. And just like Penny said, you start with the product and you get a few girlfriends around and you display the product. Стартирате с продукта, каните приятелки и им го обяснявате. And before you know it, you sign somebody up. И още преди да го осъзнаете, те вече са подписали. And before you know it, your girlfriend or boyfriend, or let's stick to boyfriend, girlfriend, they have a nice skin, but they can also begin the changing of their lives. И вашия приятел или приятелка, нека се придържаме към това, момче или момиче, те не само имат по-добра кожа, но съвсем различен начин на живот. And lastly, my friends, и на последно място, приятели, we have never made easier money with any other product that we have in our portfolio. Никога по друго време не сме правили толкова лесни пари с който и да е продукт от нашето портфолио до сега. To make 120 leva in a single transaction, we never had that before. Да направиш 120 лева само с една продажба, никога не сме имали такова нещо преди това. This is that moment. Това е момента. Alright now, and the other thing I want to talk in our love for the products. И другото нещо, което бих искал да кажа за нашия продукт. It's the auto ship that we have just launched 3 months ago. Е всъщност програмата AutoShip, която стартирахме преди 3 месеца. Time flies. I remember it's only the other day we have been here and we were talking about how this program is going to change your business. Времето наистина лети. Спомням си времето, когато говорихме за тази програма, когато я стартирахме и по какъв начин тя ще промени вашия бизнес. And I'm absolutely delighted to tell you that after 3 short months, the sales from AutoShip is only accounting for 15% of our total sales. И това, което мога да кажа, само за 3 месеца от стартирането на програмата, тя вече съставлява 15% от общите продажби. Which in case you wonder, it's good. In case you think, which is a good thing. Dobro. Okay. И това е Right, the other thing I want to talk about is the love for the brand. The love for the brand. Другото нещо, за което бих искал да говоря, е любовта към марката. Now you can call it a lie, it's a way, it's a product, it's actually every single bit. Може да кажете, LR е начин, LR продукта, LR е всяко едно нещо. And you know, last time we were talking, we are launching this wonderful collection here. Например, последния път, когато говорихме, стартирахме тази чудесна колекция тук. And I know many of you have already took a few pieces. И знам, че много от вас вече взеха от нея продукти. For those of you who are still wondering what to do with this, за тези от вас, които все още се чуят какво точно да правят с тях, forget about it because Penny just bought it all. I don't kill you.
Забравете за това, защото Пени вече ги изкупи всичките. Alright, so there you go. Sorry, missed chance. You only had it for 3 months. Заминаха, съжалявам, имахте шанс за 3 месеца само. Third thing I want to talk about is the love for the business. Третото нещо, за което искам да говоря, е любовта към бизнеса. And here I want to pause for a second. I want to pause for a second. Тук бих искал да прекъсна за една секунда. I love your enthusiasm. I always did. Обичам ентусиазма ви, винаги съм го обичал. I love your passion. Обичам страстта ви. Always did. Винаги съм я обичал. I have counted the number and the occasions when you have uploaded a wonderful presentation before. I have looked at the times and when you have uploaded on the wonderful presentation just before. Броих пътите, когато аплодирахте чудесната презентация преди това. Which is good. Което е добре. There is, however, one time and possibly the only time when you should have uploaded and you haven't done it. Обаче имаше едно време. It's not a laughing matter. It's serious. Може би единствено време, когато не аплодирахте, а трябваше. You have the tendency always to upload the things about others. И имате склонността винаги да аплодирате нещата, когато става за другите. We go crazy when we see how many times we got a no. Поощряваме, като видим колко пъти сме получили не. Because it's about somebody else. Защото е заради някой друг. We go crazy when we talk about titles and cars. Поощряваме, когато става дума за титли и за автомобили. We go crazy when we talk about changing mentality and how to build up the mentality. Not ours. Ours is perfect. Theirs. Поощряваме, когато става дума за менталитет и за изграждане на менталитет, но не става дума за нас, става дума за тях. We go absolutely nuts for all the right reasons when we see 7.7 million. Направо откачаме, когато видим доходи като 7,7 милиона, примерно. But the one thing, in my opinion, the most important thing you should be remembering from today. Обаче, това е едно нещо, най-важното нещо, което трябва да запомните според мен от този ден. It's 250. Е 250. Because that was the number of first lines. Защото това беше броя на първите линии. And my dear friends, you can talk about mentality and you can talk about changing things and you can talk about changing the world till the cows come home. И, дами и господа, можете да си говорите за промяна на менталитета, за... Till the cows come, till forever. I understand this is the first part, sorry. Well, you can talk about any single aspect of our business. Можете да говорите за всяко едно нещо в бизнеса, от тук до луната. You can congratulate yourself, you can listen to motivational speakers, you can look yourself in front of the mirror and feel big. Можете да се поздравявате с себе си, да слушате вдъхновяващи лидери, да се гледате в огледалото и да си казвате колко съм добър. But in my 20 years of experience in this business, only one thing sits above all. Sits above everything else. Но от моя 20 годишен опит в бизнеса, това, което мога да кажа е, че нещо, което седи най-отгоре на всичко. And that, my friend, is the best known secret. И това е най-добрата, най-известната тайна. Alright, and that is sponsoring. И това е спонсорирането. Sponsoring. Because this whole business sits on a product which is wonderful. Защото целият ви бизнес стои на продукта, който е чудесен. But you can only buy this many side guards by yourself. Но може да си купите всичките тези уреди sideguard само вие. Take my advice and everybody else with experience here. It's not about counting the damn points. И вземете го това, примете го лично всеки един тук. Не става въпрос за броене на проклетите точки. That comes later. Това идва после. Count the new recruits. Броете новите сътрудници. Look in your structures and see who is sponsoring. Погледнете в структурите си, вижте кой спонсорира. And at the end of the day, when you check your numbers, after the points or before the points, look, do I have new sponsors? Do I have new recruits?
И в крайна деня, когато си гледате точките преди или след като сте си преброили точките, погледнете дали имате спонсори. There's nothing more and nothing less. Everything else is just motivation. Няма нищо по-малко и нищо по-голямо. Всичкото останало е мотивация. Everything else is just motivation. And lastly, my friends, всичко останало е мотивация. И накрая, скъпи приятели, and I'm coming to my end with this, is the love the people. И отново се връщам към любовта. Обичайте хората. The most successful people amongst you, and you have heard Theodor and Kremena and so Chris and Penny. You see how much love they have when they talk about the network. Видяхте Кремена, видяхте другите, с каква любов говорят, когато говорят за своите мрежи. Stay for a second before you think I'm feeling the same too. Така, останете секунда и си помислете дали чувствам същото. They are not just numbers, they are not just another 21%, it's not 7 21%ers, it's not 12, 20, 21%ers. Те не са точки, те не са нови 21% или 7, 21% или 12%. Those are humans who you have the wonderful privilege. Това са човешки същества, които имате уникалната, чудесната привилегия To help change their lives. Да им помогнете да си променят живота. And there is nothing bigger in your life than this. И няма нищо по-голямо в живота ви от това. Alright. And that's me. And lastly, I need you to know that love is action. Също така бих искал да знаете, че любовта е действие. You know, we can be here for longer and talk about Zeitgeist and talk about motivation and talk about many wonderful things. Ние тук може да седим по-дълго, да говорим за Zeitgeist, за мотивация и за много други хубави неща. But if you really must live with something today, Обаче, ако днес трябва да излезете, да си тръгнете с нещо, don't confuse titles for money. Не бъркайте титлите с пари. Alright? Titles are wonderful. Титлите са чудесно нещо. I don't know about Bulgaria. Не знам за България. But last time I went into a shop to do my stuff, to buy my stuff, they don't ask it about my title, they ask it about my card. Не знам как е в България, обаче последния път, когато отидох в магазина да си купя някои неща, не ме попитаха каква ми е титлата. I have a feeling it's the same here. Не ме попитаха каква ми е титлата, попитаха ме за кредитната ми карта, мисля, че и тук е нещо подобно. Look after the money. Стремете се, търсете парите. Alright? Hold to Zeitgeist like it's a really wonderful thing. Дръжте се за Zeitgeist, защото това е наистина чудесно нещо. Think about sponsoring and love and care for your people. Мислете за спонсорството и се грижете и обичайте вашите хора. So, with all my love for you, така че с цялата ми любов към вас, my wish for you, моето желание за вас is to get the hell out of here and do something with your lives. Дяволите да излезете от тук и да направите нещо за живота си. Love you.